Society analysis of change among the Assamese Muslims from 1871 to 1921. Assamese Muslims were basically minority but inseparable part of Assamese society and culture throughout this period, even during till the independence. But during the colonial period, we also see their changing attitude in the case of religious purpose. That also be a part of consideration of their identity. In this case, we may raise two questions. First is in which circumstance they became aware about their identity, and second question is why they become aware about their social position or their identity. But to focus about this question, before focus about this question, we must focus about origin about this Assamese Muslims. If we trace the origin of Assamese Muslims, we also trace that during the invasion of the Baktiyar Khilji in the 13th century, which was mentioned in the Kanai Borshi rock inscription of 13th century C, as well as Tagamati Nasiri by Itihas. After that, for several reasons, Muslim population in the Brahmaputra Valley was gradually increased. But till 19th century, they are basically a minority community, and they also accepted local custom and belief, and also accumulated in local society. That also mentioned in the writing of the Shihabuddin Turkish. Now we focus on colonial period. In the colonial period, we also see Assamese people accepted colonial administration because due to Barbarian invasion, Brahmaputra Valley was a devastated land, and they argued that colonial administration introduced peace in the Bangiya Valley. But in later period, they turned against towards the colonial administration, because for the colonial policy, their socio-economic position and their socio-economic system was changed. Their socio-economic system was devastated. So they turned against the colonial authority. And like other community, Muslim also turned against the colonial authority. Like for example, in the Muniran Dewan conspiracy of the 1857, we also get a name Sheikh Farmud Ali, who was a Muslim. And also in Fulapuri uprising in 1864 and 1894, Patharkot uprising, we also see Muslim peasants also joined in the uprising. Now we focus on image of Muslim people in the colonial record. In the colonial record, they are basically mentioned as Goriya. What is Goriya? Goriya is the common term to mention Assamese Muslim in the Brahmaputra Valley. According to E88, Goriya was basically indicate their origin in Go, which was the capital of Muslim Sultanate of Bengal. But W. Hunter argued that this term Goriya actually indicate tailored community of among the Muslim people when he described about Muslim population in the Kamrup district. So it can be said that there had confusion among the colonial administration to identify Muslim community in a specific town and in the Brahmaputra Valley, except Gwalpar district. But they are basically marginal community. Except in Gwalpar district, for exception, they are only comprised 22% and divided into several subsets, and also followed ideological practice like the Hindu neighbors. Now we came in 1881 census. In 1881 census report, we get a brief picture of Assamese Muslims in the Brahmaputra Valley during this period. They also describe that ignorant about their faith, and in this context, there are several religious head or Mosai who had got privilege and also had authority among the Muslim community, and also they had own structure and institution. And when they collected their tribute from their disciples, they collected their tribute from Gaura, village headman, who also assisted by Barik of King. From this, it can be said that there was a hierarchy among the Muslim society, and in this hierarchy, Muslim society or the higher section of the Muslim community got some privilege. And in this case, we can talk about Pirpal land, which was the Muslim land belonging to Muslim religious institution that can be listed as Niskara by leastly assessed tax. That can be, so it can be said that it also said hierarchy among the Muslim community in the Brahmaputra Valley. But we differed from the document from the mentioning of the census report. We can argue that Muslim had idea about their religious identity, but it was talking character in the 1881. Now we came in 1891 census. In 1891 census, we also see that
Muslims become aware about their religious identity and also strictly followed their religious regulation. That is consolidated with their identity formation or coincide with identity formation. Next time we also talk about Moria community, who are part of Assamese Muslims. But who are the Moria community? Moria was basically mentioned as Bangiya, and in the writing of Francis Buchanan Hamilton and William Robinson, Moria was basically described as low strata of community, Assamese community, who consume beef, pork, strong liquor. Basically, it is shown that the lower strata of Assamese Muslim community did not follow Islamic religion strictly. But when we came in 1881 census, we also see that Muslim Moria people also strictly follow religious regulation and also follow religious Moshaim. And in 1891 census, we also see that these Muslim Moria people become strict followers of Islam. But the question, why they become strict followers of Islam and why they change their religious attitude? In this context, we must argue that as a traditional artisanal class, they face economic problem due to changing socio-economic scenario. So they changed their occupation. As part of this, they wanted to get out from their previous degraded social condition and wanted to include themselves as Muslim community. So their religious attitude was started to change, that actually consolidated Muslim identity in the Brahmaputra Valley. And when we talk about literacy issue, we also see that from 1881, literacy among the Assamese Muslims was gradually increased. And in 1891 census, we also see that in the Brahmaputra Valley, only 5% of Assamese Muslims were listed as literate, but they are numerically strong, thus far behind than the Hindu community, but more than tribal and other community in the Brahmaputra Valley. And in 1911 census, we also see the numerical increase among the Muslim of literacy among the Muslim community in the Brahmaputra Valley. And in 1911, its trend was in 1921, its trend was continuing. In 1921, we also mentioned about the Shivsagar district, where 13% of total Muslim community was listed as literate. Among them, 1,249 people were listed as literate in English. Among them, 40 were women. So it can be said that Assamese Muslims had no hesitancy to accept modern education. But why? Because affluent section of Assamese Muslims wanted to get white collar job for their socio-economic position. So they engaged in modern education system that increased literacy among Muslim community in the Brahmaputra Valley. Now we came in 1921 Khilafat movement. That is the key. That is the turning factor. In the Khilafat movement, we also see that Congress leaders show interested to issue the Khilafat movement that indicate that Assamese Muslims were aware about their religious purpose. But higher strata of Assamese Muslims did not show any kind of interest to this Khilafat movement. So it can say that in the Khilafat movement, in the Brahmaputra Valley, Khilafat movement had mixed impact, but it created path of further consolidation or further formation of identity of Assamese Muslims that led to impact in the politics in the later period. Now we came in conclusion. In the conclusion, we also said that Assamese Muslims were an inseparable part of Assamese society and culture, but during the colonial period, due to socio-economic change under colonial regime as well as traditional influence of higher class Hindus, this Muslim community become aware about their social position. From the that is the key factor in this context. Besides that, socio-economic change of their lifestyle of the artisanal group of Muslim community, and they are changing religious attitude, introduction of the Faragi doctrine in the Brahmaputra Valley, as well as increase of the literacy become the key factor in this consolidation of identity. But we must focus in this case that in the process of the consolidation of identity, there had nothing any kind of conflict between Muslim and other non-Muslim community in the Brahmaputra Valley. But the question is why? Because there has nothing any kind of conflict of interest between Muslim and non-Muslim community in the Brahmaputra Valley, including Muslim community were also harmonious towards their non-Muslim neighbors. That is the important part of consolidation of identity of Assamese Muslims throughout this period. Thank you, Arun, for your paper. Now, the paper is open for discussion. Any question or comment? Please question. Richard Hamilton, the rise of Islam in Bengal 20 বইটাতে আমি মূলত
গঙ্গা পদ্মা নদীর গতিপথটাকে বাংলায় ইসলামের কৃষি কালচারের বিস্তারের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার হয়েছিল বলেছি। আমাদের জানার ইচ্ছা আছে যে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি আসামের যে অঞ্চল আছে সেখানে কৃষি বিস্তারের মাধ্যমে এই যে মাধ্যমিক বিপুল বা এই ধরনের জনবসতি কি একটা ভূমিকা আমরা দেখতে পাই? এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো, আমরা যদি একদম পুরোনো আমলে যাই, ধরুন দ্বাদশ, আমি তো অ্যানশিয়েন্টের স্টুডেন্ট ছিলাম, অষ্টম নবম শতাব্দীতে মূলত কৃষিকার্যের মাধ্যমে কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাষ্ট্রের পত্তন ঘটছে এবং সেখানে কিন্তু কৃষির একটা বড় ভূমিকা আছে এবং সেই কৃষিতে দেখা যাচ্ছে যে ট্রাইবাল পিপুলরা আস্তে আস্তে তারা কিন্তু হিন্দু সোসাইটির মধ্যে অ্যাবজর্ব করে যাচ্ছে। রাভাদের কথা বলতে পারি, লালুংদের কথা বলতে পারি, মিসিংদের কথা বলতে পারি, যাদের উল্লেখ আমরা শিলালেখ পুরো থেকে পাই। এবার চলে আসছি আমি অহোম পিরিয়ডে, যেটা এইবার এখানে উল্লেখ করা দরকার। অহোমরা যখন ক্ষমতা দখল করে মোটামুটি 16 শতাব্দীতে অহোমরা মোটামুটি সারা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা দখল করে ফেলে। তার আগে ওখানে চুটিয়ারা ছিল, কামতারা ছিল, ভুঁইয়ারা ছিল, তারাও কিন্তু এই লো ল্যান্ডগুলোকে তারা কিন্তু হাইজ্যাক করেছে বা তারা কিন্তু তাদের যে লো ল্যান্ডগুলোকে তারা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করেছে। এইবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা যখন আসছে তখন আমরা দেখতে পাই এক্সেপ্ট গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট আসামে কোথাও কিন্তু মুসলমানেরা মানে মেজরিটি বা সাইজেবল কমিউনিটি হিসেবে আসছে না। দে আর বেসিক্যালি মার্জিনাল। তারা কোথেকে আসছে? তারা মূলত হচ্ছে গিয়ে হয় অহোম রাজাদের হাতে বন্দী হচ্ছে, সেই বন্দী মুসলমানরা কোথাও জনবন্দী করছে অসমিয়াদের আন্ডারে, তার আস্তে আস্তে আসামিয়া মুসলমান কমিটি গড়ে উঠছে, বা অসমিয়ারা ডেকে পাঠাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে ফাঁসি জানা লোকেদের বা যারা টেলর আর কি তাদেরকে ডেকে পাঠাচ্ছে। এইভাবে অসমের ব্রহ্মপুত্র গড়ে উঠছে। এক্সেপ্ট হচ্ছে গোয়ালপাড়া, যেখানে কিনা মুসলিম কমিউনিটি 22%। কিন্তু এখানে একটা মজার প্রশ্ন, যেটা ইটানের ক্ষেত্রে, ইটানের সাথে আমি সহমত, যে কোথাও গিয়ে রিলিজিয়াস যারা পীররা তারা গিয়ে এই মুসলমান কমিউনিটিকে সম্মত করছে, কিন্তু সেটাও খুব বেশি বড় নয়, 22%। ইন দ্য 1872 যখন আমি 100-এর কথা বলছি। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে তারা কিন্তু ইডিওলজিক্যালি প্র্যাকটিস হচ্ছে, কিন্তু তারা মূর্তি পূজা করছে, বিভিন্ন ধরনের ট্রাইবাল অ্যাটিটিউড প্র্যাকটিস করছে। এবং আমরা যদি অসমিয়া মুসলিমদের অ্যাটিটিউড দেখি 1891 থেকে কিন্তু তাদের একটা অ্যাটিটিউডটা গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ আমরা কিন্তু লক্ষ্য করছি, তার আগে কিন্তু নয়। মরিয়া পিপুল তাদের কথা বলতে পারি, তারা একটা হচ্ছে গিয়ে কমিউনিটি। এখানে আমি কেন আসামিয়া মুসলিম চুজ করেছি, কারণ সাম্প্রতিককালে 2018-19 থেকে আসামিয়া মুসলমানরা ক্রমশ কিন্তু তাদের আইডেন্টিটি সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে এবং বর্তমানে জনসংখ্যা যে তাদের সংখ্যা হচ্ছে 40টা এবং তারা বলতে শুরু করে আমরা যারা মারিয়া গড়িয়া দেশি তারা সুবিধা পাচ্ছি না, মিয়ারা সব সুবিধা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই পরিপ্রেক্ষিতে আসামিজ মুসলিমদের অরিজিন এবং আসামিজ মুসলিমদের যে ফরমেশন অফ আইডেন্টিটি, এখানে কলোনিয়াল রেকর্ড থেকে আমরা কি তথ্য পাচ্ছি বা কলোনিয়াল রাইটিং থেকে আমরা কি তথ্য পাচ্ছি সেইটাই আমি তুলেছি। এখানে যারা মরিয়া মুসলমান তারা কিন্তু মুসলমান ছিল হয়তো, কিন্তু তথা হয়তো মুসলমান সমাজের নিয়ম কানুন মানত না, মদ মাংস খেত, গান বাজনা করতো। 1891 থেকে কিন্তু তাদের চেঞ্জ হচ্ছে। এখন সাহেবরা কিন্তু তাদের চেঞ্জটা দেখাচ্ছে না, কিন্তু আমরা যেটা অনুমান করতে পারি সারা ভারতবর্ষে যেটা হচ্ছে, এই যে ট্র্যাডিশনাল আর্টিজানাল ক্লাসগুলো তারা কিন্তু একটা ক্রাইসিস ফেস করছিল। এই ক্রাইসিস ফেস করার জন্য তারা যখন পুরনো পেশা থেকে সরে আসছিল, নতুন পেশা গ্রহণ করছিল, তখন কিন্তু তারা তাদের পুরনো যে সোশ্যাল পজিশন সেখান থেকে সরে আসছিল এবং এটাকে এক ধরনের আমরা সোশ্যাল মোবিলিটি বলতে পারি। যে কারণবশত তারা মরিয়ার বদলে তারা কিন্তু মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করছে। আবার আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তারা যদি দেখি সেই লোকগুলো যারা একটা সময় মানে মাতৃভাষা হিসেবে অসমিয়া এবং রিলিজিয়ান হিসেবে মুসলিম বলে নিজেদেরকে উল্লেখ করেছিল, তারা এখন নট অনলি অসমিয়া আর মুসলমান বাট আছে খিলঞ্জিয়া মুসলমান, বাট আছে মরিয়া গড়িয়া দেশি। কারণ তারা আইডেন্টি করছে, তারা মনে করছে যে আমাদের আইডেন্টিটা ফের বিপন্ন হয়ে উঠছে, ফলে তারা ফের ফোকাস করতে চাইছে। আসলে সোশিও ইকোনমিক পজিশন বা কালচারাল পজিশনের উপর আইডেন্টিটা অনেকটা নির্ভর করে এবং সেইভাবেই যে কোনো কমিউনিটি তাদের আইডেন্টিটিটা একটা শেপ করে। আমি সেইটাই দেখাতে যাচ্ছি এবং আধুনিক কালেও সেটা সমানভাবে প্রযোজ্য। এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, একটা তারপরে দাঁড়াচ্ছে 1947-এর পরেই মূলত আসামি মুসলিম বেশি সংখ্যায় বাড়ছে, তাই? হ্যাঁ, এবং আপনি যদি 1947 দেখেন, আসামে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিতে মাত্র 18.71% ছিল মুসলিম। গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট, যেটা হচ্ছে একদম বাংলাদেশ লাগোয়া, সেখানে হচ্ছে 35%-এর বেশি নয়, তাও সেগুলো নদীর চর এলাকায়। এখানে আসামেও মুসলিম বাড়ছে দুটো কারণে। এক, তারা এই যে চড়ুয়া মুসলমান, যারা যে বাংলাভাষী মুসলমান, যারা ওখানকার মুসলমান জনসংখ্যার অধিকাংশ, তারা তো ইচ্ছা করে আসেনি, মূলত পাট চাষের জন্য তাদের এসব চরভূমিতে ব্রিটিশরা নিয়েছিল এবং তাদের মদত দিয়েছিল আজকেরই মারোয়ারি এবং আপার কাস্ট মুসলিম এবং আপার কাস্ট হিন্দুরা, যারা আজকে কিনা বিরোধিতা করছে এবং বলছে এই মিয়া লোকদের হটাও।
এই লোক মানে এই হিসেবে আমি যদি বলতে চাই যে মিয়া লোকেরাই আস্তে আস্তে এসে, কারণ বাংলাদেশে পুরো বাংলায় আর কি এই পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা তারা জমির অভাবে ভুগছে। যখন আমরা আসামে যাচ্ছি যে আসামে বিশাল জমি, আমাদের কোনো রকম জমিদারের অত্যাচার নেই, সরকারের থেকে সরকারকে ডাইরেক্ট খাজনা দিতে ফলে আসামে তার সংখ্যায় বাড়ছে। এবং এটাই আরেকটা বিষয় যে 1947 এর পর ইনক্লুশন হয়েছে ঠিকই মুসলিমদের, মানে বাইরে থেকে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা এসেছে, এটা যেমন ঠিক তেমনি এটাও ঠিক লোকাল মুসলমানদের কিন্তু সংখ্যা বেড়েছে এবং তাদের মধ্যে কিন্তু জন্মহার অত্যন্ত বেশি। কিন্তু সেটা ওই তথাকথিত মানে আজকের যেটা ওই মানে আসামকে মানে ইসলামিক গাজওয়া জিহাদ ওই টাইপের কিন্তু নয়। অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম, তারপরে তাদের যে সামাজিক কাঠামো, সেই কারণে কিন্তু অসমে মুসলিম জনসংখ্যাটা বেড়েছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এবার গোপাল সিংহ